Today, we live in a noisy world. But there are some of us who are wise enough to understand that silence has an important role to play. The art of pantomime is music of the soul. It is a non-verbal art form which goes back to the times of primitive man. In fact, the history of mime is the history of man. Having no spoken language then, people communicated through body language and gestures. And thus, the art of mime was born. Mime at its earliest may be found in ancient Greek theatre. Through the character of Pantomimus. Then came the Commedia dell'arte in the 16th century in Venice, with characters like Arlecchino, Columbine, Piero, and Pantalone. Arlecchino was the master of mime. In India, Bharata's Natya Shastra has dealt in great detail with the art of mime and dance. The dance form of Kathakali uses the mudras. Passing through various periods of glory and obscurity, mime has now matured into a contemporary art form, with the mudras being identified as symbolic gestures or poses involving hands and fingers and other parts of the body to convey moods, emotions, objects, and phenomena. Practiced throughout the world as a means of harmonizing the mind and body and centering of consciousness, the art of mime has illuminated the soul. It is a spiritual journey, an art form that originates from silence. Take, for example, Charles Chaplin or Marcel Marceau, the masters of the art of silence. They were the inventors of an art form that depicts joy and sorrow in life in a theatrical form, yet they retained the quest for cosmic expression. Realizing the richness of the art of mime, the legendary Jogesh Dutta, or Jogesh Da, as he is popularly called, immersed himself in this art form to become a brilliant actor and a master, interpreting the art of mime in its finest form. আমরা যোগেশ মাইম একাডেমিতে রয়েছি। যোগেশ দত্ত এটার প্রতিষ্ঠাতা।
এবং সেই সঙ্গে উনি ভারতীয় মূকাভিনয়েরও একটা ফাদার অফ ওরিয়েন্টাল মাইম বলা হয় ওনাকে। তো উনি নিজেই এই শিল্পটার খানিকটা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যে শিল্পটার একটা নব রূপ ধারণ, সেটা খানিকটা তার হাত ধরেই আমরা পাই। তো উনি নিজে যেভাবে নিজেকে গঠন করেছিলেন, করতে গিয়ে ওনার যেটা মনে হয়েছিল যে যেহেতু গুরুহীনভাবে উনি শিখেছিলেন যে এই শিল্পটা শিখতে গেলে কীভাবে আমাদের নিজেদেরকে তৈরি করতে হয়, সেই তাগিদ থেকেই ওনার মনে হয়েছিল যে একটা এরকম ইনস্টিটিউট করা খুব প্রয়োজন, যেখানে এর সার্বিক প্রশিক্ষণের একটা ক্ষেত্র তৈরি হবে। সেই কথা মাথায় রেখেই এই যোগেশ মাইম একাডেমি পদাবলী, তার উত্তরণ, কালীঘাটে আমাদের এই মঞ্চ যেখানে আমরা আমাদের চর্চা করি। 1970 সালে এটার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয় এবং উনি খুব আবেগচিতভাবে, মানে সেই সময় কলকাতা শহরের সমস্ত মঞ্চের মাটি নিয়ে এসে এটাকে প্রতিষ্ঠা করেন। সুব্রত মুখার্জি সেই সময়ের তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রী, তিনি সাহায্য করেন এবং সবার সাহায্য, মানে তাছাড়া তো এরকম একটা কাজ হয় না। I think personally that mime is indeed very relevant in today's world for many reasons. One immediate reason that I can think of is that we are short of silence. We need silence. Everyone is talking, and sometimes everyone is talking at the same time. People talk unnecessarily, and it's not just verbal talk. There's music, much of which is not very pleasing to the ear. There are all kinds of sounds happening, particularly in the shooting floor. People are so loud, shouting, not realizing that there are some artists who are preparing. So somehow we are living in a world which is full of noise. In such a world as this, I think silence has a very important role to play. And that is why I think mime, which can express so much without actual articulation, is so relevant. Not limiting himself to being just an actor and a practitioner of the art of mime, Jogesh Dutta took upon himself the mission of popularizing this art form all over the world. সময়টা ছিল 1978। আমি তখন থিয়েটার ওয়ার্কশপে বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় কাজ করছি। হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি তো জানি আমরা যারা অভিনয় করতে করতে যদি আরও অনেক কিছুতে সে পারদর্শিতা লাভ করে, তাহলে অভিনয়ের পক্ষে অনেক সুবিধা হয়। সেই জন্যে আমি নিজের উদ্যোগেই ইতিমধ্যে তখন ভারতনাট্যম, কথাকলির শুধু স্টেপিংগুলো, মানে ফার্স্ট স্টেপটা করে আমার তখন মনে হলো, আমি আগে মাইম শিখতাম শ্যামমোহন চক্রবর্তী, উনি একদম থিওরিটিক্যাল লোক ছিলেন, আর যোগেশ দত্ত একদম প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। আমার হঠাৎ মনে হলো আমি ওনার কাছে যাই। যোগেশ দত্তের কাছে গিয়ে আমি ওর সঙ্গে প্রায় 3 বছর কাটিয়েছি। 5 বছরের ডিপ্লোমা কোর্স হয়। আমি যেহেতু আমার অভিনয়ের জন্য এটা নিয়েছি, আমি 5 বছর ডিপ্লোমা কোর্সটা করিনি। 3 বছরে আমি যা নেওয়ার আমি ওখান থেকে আহরণ করেছি। এবং যোগেশদা আমাকে অ্যাকচুয়ালি খুব ভালোবাসতেন। যোগেশদার ক্লাসে ঢুকলেই কেমন যেন একটা ইলিউশন সৃষ্টি হতো, মানে মায়া সৃষ্টি হতো। কীভাবে যে হতো আমরা সেটা বুঝতে পারতাম না। আমরা খুব অনুবীক্ষণ করতাম ওনাকে। আমাদের সবসময় বলতো, সবসময় তত ভালো মোকাবিলাতে হবি যখন মানুষকে চারিপাশে অবজার্ভ করবি। এই যে বিদ্যাটা আমাদের দিয়ে দিল, তারপর থেকে আমরা যেটা করতাম, ওইখানে যা শিখছি এবং সেটা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমরা ওই অবজারভেশন করে কারণ আমরা জানি যে 1965 বা 67-এ মার্শাল মাসো, যাকে আমরা আধুনিক মোকাবিলার জনক বলি, উনি কলকাতায় আসেন, নিউ এম্পায়ারে শো করেন। সেই সময় যোগেশদা কিন্তু একজন কৌতুক অভিনেতা ছিল। উনি এই মাইমটা দেখে ওনার কাছে মনে হলো, আচ্ছা আমি তো এটা করতে পারি,
করতে পারি মানে কী দিয়ে করবে? ওটা তো মডার্ন মাইম, মানে ওটা টেকনিকগুলো শিল্পী করতে কে শেখাবে যোগেশ দত্তকে? আমরা যেমন যোগেশ দত্তকে পেয়েছি, তারপরে আমরা শিখেছি, তখন আমরা আমাদের এই ছাত্রদের শেখাচ্ছি। যোগেশদাকে কে শেখাবেন? কি অধ্যাবসান একটা মানুষের না হলে! সে নীরবে পার্কে চলে গিয়ে একা একা অধ্যাবসায়, মানে মানুষকে দেখে সেই টেকনিকগুলো মানে টেকনিক রপ্ত করেছে, মানে একা একা, মানে অসম্ভব, ভাবা যায় না। হ্যাঁ, এই হেন মানুষ আমরা দেখেছি। এখন যে মাইম মানে ওয়াল করে, এরকম ওয়াল করে না, ওয়াল, এটা কিন্তু মার্শাল মাস্টার দেখেছিল একটা টিকটিকি দেয়ালে উঠে যাচ্ছে, দুটো হাত এবং দুটো পা। সেইখান থেকে যোগেশদা দুটো হাতকে নিয়েছে, এবং এই তখন তো ওয়ালটা একদম বিখ্যাত, এখন বিখ্যাত। যেটা সবচেয়ে বেশি আমরা যোগেশদাকেও বলেছি, আমি বলেছি, দাদা একটা কথা বলবো। কি? আমি বললাম যে মূকাভিনয়, আমি তো অভিনয় করি সঙ্গে, আমার খালি মনে হচ্ছে যারা মূকাভিনয়, শুধু মূকাভিনয় করে, তাদেরও খানিকটা অভিনয় জানা দরকার। বলো, গুড, ঠিক বলেছিস। আমরা মিলন স্লাদেকের নাম শুনেছি, জার্মানি মূকাভিনেতা। সেই যখন কলকাতায় আসে, 26 বছর বয়সে সে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে ফেলে। সে একদিন বলছে যে আমি রাশিয়াতে গেছি মাইম করতে, পরের দিন একটা চায়ের দোকানে, মানে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকেছি, দুটো মহিলা ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে, আর আমাকে বলছে, মানে এটা, আমি বললাম যে আমি শুধু দেয়াল ধরে নিই, আমি অনেক কিছু বলেছি এটার মাধ্যমে, ওরা টেকনিকটাই ওদের কাছে ভালো লেগেছে। তার মানে কোথাও একটা গণ্ডগোল হচ্ছে, এবং সারা পৃথিবী জুড়ে কিন্তু এখন আর পিওর মাইম বলে কিছু থাকছে না। আমরা দেখেছি, যেমন মাইম মানে কি, কোনো কথা বলা যাবে না, কিন্তু আমরা দেখেছি যে যোগেশদা যখন মাইম করেন, প্রথমে একটা প্ল্যাকার্ড নিয়ে থাকে, ওখানে লেখা থাকে চোর বা থিফ, তাতে কথা বলছি আমি আগে। তারপরেও এখনও অভিনেতা আরম্ভ করেনি অভিনয়, তারপরে আমরা দেখছি আলো আঁধারি, মানে চোর তো আলো আঁধারের সঙ্গে অনেক মিল। তারপরে মিউজিক। I'd like to begin with the Natya Shastra, because in the Natya Shastra there is a description about theatre, about drama, and of course mime is included. But the Natya Shastra is also a Bible for those interested in dance. So the Natya Shastra relates to dancers and to theatre practitioners. I feel it is necessary for actors to learn the art of mime. One, because mime mirrors society, the actions that we do. We often say that the history of mime is the history of man. Because the moment man came into this world, he wanted something, he cried out, or maybe he wanted water, and he used all of that. And because he did that, he used mime. He didn't have language then. তার মিউজিক উচ্চ স্বরে কথা বলছে, তারপরে অভিনেতা ঢুকলো এইরকম করে চোরের মতো। তার মানে আমি অভিনেতা ঢোকার আগে অনেক কথা বলে ফেলেছি। যোগেশদাকে বললাম যে এইটা তো, বলে হ্যাঁ সেইটা আসলে কি বলতো, মানে করতে পারলে খুব ভালো, কথা না বলে সেমি মলকর বলে একজন মাইমিস্ট ছিলেন, অস্ট্রেলিয়ান, উনি ছিলেন শেষ, যে কোনো কথা বলতো না। সে ইভেন কি কোনো মিউজিকও ব্যবহার করতো না। কি করতো, ও অভিনয় করতে এলেই, ও যখন মূকাভিনয় হবে ও তখন তারস্বরে মিউজিক বাজিয়ে দিত। মিউজিকটা বাচ্চে লোকের কান একদম অসহ্য হয়ে যাচ্ছে, যখন মিউজিকটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এইবার যে মিউজিক যখন মাইম করছে, ওই যে কানে মিউজিকটা ঢুকিয়ে দিয়েছে না, সেই মিউজিকটা ওরা অনেকদিন হয় না, আমরা ট্রেনে যাতায়াত করছি, 3 দিন ট্রেন জার্নি করে বাড়ি ফিরলে মনে হয় আমি ট্রেনেই আছি, ওই এফেক্টটা ও করে দিত। আবার যখন ওর মাইন্ডটা শেষ হয়ে গেল, আবার সেই মিউজিকটা আস্তে আস্তে করে লাউড হয়ে গেল। হ্যাঁ, এইটা খালি যোগেশদা এখন অ্যাড করেছেন। মূকাভিনয় শিখতে গেলে তোমাকে আগে অভিনয় শিখতে হবে, অভিনয় শিখলে তবেই তো মূকাভিনয়। আর আমরা যোগেশদা পায়োনিয়ার, মানে এ ব্যাপারে আর কিছু নেই, কেউ নেই। ভারতবর্ষে পাঞ্জাবে ছিলেন ইরশাদ পাঞ্জাব, তাকে এখন আর দেখা যায় না। মাসরুদুল হুদা বলে একটি ছেলে ছিল, বাংলাদেশের একটি ছেলে, যে এখানে এসে যোগেশদার কাছে মাইম পাঠ্যপ্রতিম বলে মাইম শিখেছিল। তারপর সে তো বিদেশে গিয়ে হোটেলের ব্যবসা করে, এখন আর ওই ধারে পাশেই নেই। এখন আমাদের একমাত্র ভরসা যোগেশ দত্ত।
Disentangling himself from many hurdles and barricades, Jogesh was able to set up a mime academy in Kolkata to train professional mime artists to promote the art of pantomime. Not surprisingly, Kolkata has become a destination for those who are intent on learning the art of mime. ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে একটা মাত্র দেশ যে দেশে 36টা ল্যাঙ্গুয়েজ, পৃথিবীর কোনো দেশে এত ভাষা নেই। এই 36টা ল্যাঙ্গুয়েজকে একত্র করতে হলে মুকাবিনা একমাত্র ভাষা। সেই জন্য মুকাবিনাকে বলা হয় ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। আমি প্রথম উদয়শঙ্করকে দেখি। উদয়শঙ্কর তিনি নৃত্যের মধ্যে মনে আছে কল্পনায় প্রথম দৃশ্যে সে ঢেকি ধান বাঁধছে, কুলোতে চাল দিয়ে করছে, অথচ কুলো নেই, সব কিছু অঙ্গভঙ্গির দ্বারা। তখন আমি দেখে অবাক হয়ে গেলাম যে এই শিল্পটাকে নিয়ে তা কাজ করা যায়। আরম্ভ করলাম চর্চা মুকাভিনয়। ইতিমধ্যে লন্ডন থেকে এলেন অরুণ বসাক, HMV সাউন্ড রেকর্ডিস্ট। উনি এসে বললেন, তুমি যেটা করছো এটা নিয়ে এখন ইউরোপ আমেরিকায় দারুণ আন্দোলন চলছে। এটাকে বলা হয় মিম, MIME, মিম। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে কমিউনিস্ট পার্টি যখন ফ্রান্সে কমিউনিস্ট পার্টি ব্যান্ড করে দিল, তখন কমিউনিস্ট পার্টি ঠিক করলো তাদের ভাষা এই মুকাবিনয় ভাষা দিয়ে তারা এই করবে। তবে সেখানেও তো স্পাই ছিল, তারা তো মুকাবিনয় জানতো না, অথচ তারা এসে দেখে যা বলতো তা উল্টো মানে হয়ে যেত। এই করে ফ্রান্সে কমিউনিজমটা স্প্রেড করলো, সঙ্গে সঙ্গে মাইমটাও স্প্রেড করলো। তার পরবর্তী হচ্ছে এটিএন দেক্রু এবং রদা, এরা মিলে এদেরই ছাত্র অনুপ্রেরণা তৈরি হলো মার্সেল মার্শো। এই মার্সেল মার্শো একক মুখ অভিনেতা যিনি সারা বিশ্ব জয় করেছেন। আমি মার্সেল মার্শোর নিউজ বারে দেখতে পাইনি, কারণ আলিয়াস ফ্রান্স টিকিটের আয়োজন করেছিল, অত পয়সা আমার ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে হোটেলে ওনার সাথে আবার দেখা হয়েছে। এবং তারপরে আমি যখন ফ্রান্সে গিয়েছিলাম তখন ওনার সাথে আমার দেখা হয় এবং উনি আমার মা দেখে খুব সন্তুষ্ট।
Jogesh Dutta was not only a brilliant actor, a crusader for the mimetic arts, but also a master who has this important question for all of us. How indeed can we express the silence and the solitude which is ever alive inside of us all the time?